DKM, ya. Saya mewakili pengurus DKM mengucapkan terima kasih kepada Ketua Remaja Masjid Al-Kausar, ya, Bang Syamil, ya, atas terselenggaranya acara ini dengan baik, gitu ya. Insya Allah nanti kita akan sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Mami Ita. Sudah hadir, terima kasih Mami Ita. Terima kasih Pak Gun sudah mengizinkan Mami Ita untuk hadir di sini. Kemudian Kak Maryam yang didampingi oleh Ustaz Ismail, jauh-jauh dari Balikpapan Ustaz, ya, datang ke sini. Kemudian Kak Sabrina, ya, yang juga nanti akan menjadi pembicara pada malam ini. Adik-adik sekalian, ini bukan hal yang atau bukan menjadi atau ini awalan, ya, bagi adik-adik semua nanti untuk belajar bahasa Inggris, ya, karena bahasa Inggris ini penting, ya. Komunikasi untuk sekarang, ya, baik komunikasi visual atau komunikasi verbal itu tidak lepas dari bahasa Inggris, ya. Kalau adik-adik semua menyimak apa yang ada di gadget, gitu, banyak komunikasi melalui bahasa Inggris, gitu. Nah, katanya kalau kita sering menyimak bahasa Inggris, gitu, memperhatikan apa yang ada di film bahasa Inggris, lama-lama juga akan bisa, gitu. Artinya makin sering kita belajar, makin sering kita mengulang, makin sering kita membaca, insya Allah akan bisa. Jadi bukan hal yang harus ditakuti untuk belajar bahasa Inggris, gitu. Tentu adik-adik semua yang masih punya kecerdasan yang luar biasa, gitu, ya, akan mudah nanti untuk belajar bahasa Inggris. Dan saya nitip ke Kak Samil, ya, dan kawan-kawan dari Rebastar agar bisa konsisten, ya, untuk melaksanakan belajar bahasa Inggris ini. Kadang namanya belajar bahasa ini agak anggot-anggotan, gitu, angin-anginan, gitu, ya. Mungkin beberapa kali pertemuan lancar, ya, selanjutnya agak melempem, gitu, ya. Nah, harapannya tidak seperti itu, gitu, ya. Nanti bisa dirutinkan frekuensi, saya kira bisa diatur. Mungkin kalau belum bisa sepekan sekali, 2 pekan sekali, atau 3 pekan sekali, yang penting bisa konsisten dan komitmen untuk bisa hadir di dalam kegiatan tersebut, gitu, ya. Mungkin itu adik-adik semua dari Bapak, ya, atas nama pengurus masjid, atas nama DKM. Terima kasih sekali lagi pada para pembicara pada hari ini, khususnya ke Suhu Remaja Masjid Pak Tanto, gitu, ya, yang telah mengatur acara kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu dari kami, dari DKM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you from greetings for the leader of DKM. The next agenda is greeting from the head of Urban Village. Time is yours. Welcome, Mr. Yoris. Thank you, Madam. Jadi harus pakai bahasa Inggris. Bismillah lah, mudah-mudahan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. What I respect to share my chairman of DKM Al-Kausar, Bapak Muhammad Dasuki. Warm I respect, ladies and gentlemen, and
my beloved, my children, to all. I hope we are always to good health. All my children, we all gather here to learn English together. Thank you. Today we will try to add knowledge of English from mentor brothers. Kakak mentor. Gentlemen of the Al-Kausar Mosque, providing facilitation for all of you to learn to speak English. Let's pay attention and focus on participation in this activity so that you can increase your knowledge. Amin. Jadi bahasa Indonesianya, Bapak-bapak tadi belajar sedikit, itu saya catat. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Al-Kausar, Bapak Dasuki. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, adik-adik dan anak-anakku sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dikasih sehat, nikmat iman, ya berkah. Kita kumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terus kita di sini mau belajar bahasa Inggris ceritanya. Nah, dari kecil lah, ya, kalau bisa sudah mulai belajar sehingga nanti kalau sudah besar kalian sudah punya ilmunya lebih dari teman-teman yang ada, ya. Makanya alhamdulillah nih dari anak-anak ya Pak, Bapak ya, Bang Jay ya, ini kita mulai ajarin gitu. Dan saya senang sekali Bang Jay, Bapak, Pak Basuki, Pak Adi, Pak Tanto, ada fasilitas-fasilitas yang semacam seperti ini. Semoga Masjid Al-Kausar tambah berkah, tambah banyak anak-anak remaja yang bisa belajar sehingga menjadi generasi penerus Islam. Pesan saya Pak, bantu juga nih remaja-remaja yang mungkin belum masuk ke sini Pak, tapi mau aktif, cuma mungkin malu. Ya, dan adik-adikku sekalian, jangan pernah malu, jangan pernah takut kita nggak bisa. Kita nggak akan pernah bisa kalau kita nggak akan coba. Jadi percaya diri, harus yakin, mau belajar, itu kuncinya. Kalau kita nggak punya keyakinan untuk belajar, nggak mau keyakinan untuk mau menggali ilmu, ya kita akan terlewati sama teman-teman kita yang mau. Ya mudah-mudahan ini terus dilakukan Bang Jay, ya, dan bukan hanya fenomena aja, maksudnya hanya formalitas, tapi tetap continue, ya. Mudah-mudahan kita akan support apapun buat kebaikan untuk anak-anak remaja kita. Begitu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi boleh nggak saya teriak? Merdeka! Merdeka! Pas lagi kebetulan hari ulang tahun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for hearing from the head of Urban Village. The next agenda is launching English Club for Teenagers.
agenda for tonight. The main event it will be guided by Sabrina. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone, welcome to Remaja English Club. I'm your host Sabrina. Oke, nah sekarang kita mau ngomongin tentang Independence Day atau Hari Kemerdekaan. Kita mau ngomongin tentang bagaimana cara kita remaja mengisi kemerdekaan. What actually is independent? Are we really independent? And how to be independent? We have here two amazing people that will share their experience with us here today. Interesting kan? Nah, kalau daripada lama-lama ya kita langsung aja panggil speakernya ya. Oke, first we have Mami Ita. Come here to the stage, Mami Ita. Oke, and then satu lagi we have Kak Mariam. Saya duduk di mana ya? Tengah ya? Oke, jadi kayaknya kenalan dulu ya. Kan kita tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kenalan dulu deh. Coba kita. Okay, I would like to thank you, dear, for kindly allow me to talk here. Okay, first of all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Oh, I don't feel the fire yet, so I'm going to repeat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hi everyone, my dear neighbors. Tetangga semua yang datang, wajah-wajah yang familiar, so I feel so much at home. Yeah. So since our dear moderator asked me to introduce myself, I will obey her. Ya, jadi saya nurut mau memperkenalkan diri. My name is Ita. When you were kids, you called me mommy. Maybe some of you still remember. Yeah. Mother Ita. Yeah, kids around here call me mommy when they were kids. I used to teach English at university at Bogor because I took major English when I was at UNY. But you saw here, I'm an advocate. It will be a little bit long story. Tapi basic saya memang bahasa Inggrisnya dulu UNY, Yogyakarta. Kemudian, as time flies, I change my mind. I turn my boat. I studied law. So I took law as my major, my S1, S2, and now S3 in law. So if you're thinking you are not on the right path, don't worry. We are never too late to learn anything. Yes, I am an advocate, or you are familiar with lawyer. Ya, pengacara. Tapi sebutannya sekarang digunakan adalah advokat. And I'm also a lecturer. The major I teach is law. Tapi sebelumnya saya mengajar public speaking, bahasa Inggris sedikit, dan etika profesi. And I'm also, beside becoming an advocate, I'm also a mediator. Also on my way to be notary. So you can say that I'm going to have 4 jobs almost at the same time. Amazing. Yeah. All that while having kids too. I took every position, every degree, every time I got 1 kid. So they are my inspiration, my best encouragement, my best motivation.
Jadi girls ya, tidak pernah ada kata terlalu tua atau terlambat untuk mengejar impian kita. Okay? Yeah, what else should I say? What else should I say? I think that's enough. That's That's not amazing. too much, right? No, not too much. It's okay. You were amazing. Okay, that's it for me. Thank you. Thank you so much for your time. And now we move on to Kak Mariam. Please introduce yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, adik-adik, good night. Thank you for inviting me here and having me here. It's such an honor and glad to see you all here. Maybe you are not familiar with me, but it's okay. I'll introduce myself, right? My name is Mariam Mutia Karimah. You can call me Mariam, or actually my family here call me Muti, so call me whatever you like. But there is also Ustazah Mariam there, so it's Ustazah Ita, Ustazah Mariam. So yeah, you can call me Mariam or Muti. Currently, I'm working as a renewable energy consultant in a Spain-based company. So I'm the only Indonesian who work there, and fully remotely, so fully at home, and commute every time, or facing traffic of Jakarta. Jadi nggak perlu macet. Welcome to the crowd. And what else? I'm from electrical engineer major, and my second degree is from energy systems. It's all about energy actually. And yeah, I'm not really good in English actually, so I will use bahasa like Jaksa language, right? Gado-gado aja, Right, gado-gado. yeah. And I know like Jaksa language is your language anyway, right? Jaksel. Yeah. Yeah, literally which is. Yeah. I'm just kidding. Alright, so thank you for having me. Okay. Thank you so much, both of you, for coming here. Oh my God. Okay. I'm actually shaking because you guys are amazing. Okay. I think I'm going to introduce myself now. Nama aku Sabrina. Aku di sini masih. Oh wait, what is it? Oh, ternyata kita berpindah. Pindah posisi dulu ya, maaf ya. Kurang estetik ya, beda. Okay. I'm sorry guys, I made a mistake. Anyway, aku sekarang gantian mau kenalan sama kalian, oke? Biar kalian sayang sama aku karena tak kenal tak sayang. My name is Naila Sakina Zalfa. I'm a student at Gunadarma University and I took communications. Jadi aku tuh jurusan ilmu komunikasi di Universitas Gunadarma. And aku sekarang lagi kerja menjadi ilustrator. Aku tuh suka gambar anime. Aku tuh bikin animasi gitu di YouTube guys. Pokoknya gitu lah. Iya, pokoknya aku suka gambar. Dan ya, aku suka gambar, suka ngomong bahasa Inggris, dan suka baca buku. And yeah, that's it. That's all about me actually. And ini pasti pada mikir kan ya, ini kan topiknya Independence Day. Tapi kenapa kita English Club? Emang kemerdekaan nyambung sama Inggris ya lah. Nah, makanya nih kita mau nanya pendapat speaker-speaker di sini yang sangat amazing, masya Allah, tabarakallah. Wow. I'm going to ask a few questions. Be my guest. Alright, so the first questions I want to ask, what does Independence Day mean to you? Apa sih arti Independence Day menurut kakak-kakak ini? Is it my turn? Yeah, it's okay. Okay. Independence Day for me, it is the day when finally Indonesian people declare that they win over the conquer from other country, ya, penguasaan dari negara lain. But behind the story of Independence Day itself, it's about, for me, it's about long process of jihad. Because as far as I know, if I'm not mistaken, everything started when the youth learn about Islam. Every religion
Nusantara that time. Maybe also their own values, but since we are here in Remaja Masjid, I'm talking about us. So, if we read history, if we read about how the fight, the struggle, the war did by the youth that time, ya, pemuda saat itu. So, for me, Independence Day is a moment when we declare that we are independent. And what is independence? Apa sih kemerdekaan? For me, independence is a freedom which we have to choose, to do, to run our principles, our choices. Prinsip-prinsip dan pilihan kita yang kita lakukan dengan merdeka. Ya. Prinsip apa? Principles based on Islam. Because there is no limitless freedom, tidak ada kemerdekaan yang tak terbatas. Islam has religion, our country Indonesia has regulation and rules. Our country Indonesia also has regulation and rules. Karena saya orang hukum, ngomongnya nyerempet hukum. Jadi ketika bicara kemerdekaan, kita bicara juga tentang batasan hukum dan aturan. So, I have my freedom to choose to be a Muslim. That's my freedom. That's my independence. I choose to wear jilbab like you do now. It's also my independence. That's my freedom. I live my life as Muslim. It's also my freedom and independence. I don't care what people think about the way I dress as Muslim, the way I live as Muslim. That's also freedom for me. It's freedom. Yeah. Okay. That's a definition of freedom for That's me. the definition of freedom. So you can do what you want. It's freedom, Yes, isn't it? as Muslim, based on regulation determined by Allah. By Allah. Kemerdekaan seorang Muslim adalah ketika memilih Islam sebagai jalan hidupnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah. That's the translation. I Yeah, guess. that's amazing. I'm speechless actually. I'm still thinking how to reply to that amazing statement. Anyway, that's so cool. Okay. Sounds so old, huh? No, it's okay. Gak apa. Pokoknya keren banget deh. Alright. Kalau Kak Mariam, what is independence to you? Independence or Independence Day. So it's well, first of all, Mami Ita has shared about the past. For me, it's two things, right? How we learn our history in the past, gitu ya. Gimana kita belajar sejarah kita dari berbagai macam peristiwa-peristiwa yang ada, gitu ya. And it's really important because history is repeating, you know. Sejarah berulang. Maka kita harus menghargai sejarah kita. So we should respect our history and we should learn about it. You should learn about it. That's the first. The second one in how we project the future. Jadi gimana kita bisa proyeksi masa depan kita. This is a moment. I think this is a moment to evaluate, but also planning. You know, to evaluate like what stage are we in. As a country, as a community, and as an individual. Alright, and then it's also the moment how we project ourselves, how we project our country. That's why it's really important, right? To have such a good planning for the future, including maybe you guys a teenager, right? And it's really a moment for reflection and for projection, and for that we really need to be aware what stage are we in. Jadi di mana kita sekarang gitu. Kalau misalnya kita, if we have a target or goals and we don't know where we are, we will never reach out that goals, right? So it's important. And for me, being independence, it's also, maybe I really agree with you. As a Muslim, we should be, show our principle,
don't be inferior, guys. True. To show our principle as a Muslim, regardless what other people think, because we know it's right. And also it's also about being responsible and accountable. Yes, that's Being true. independent is also, you have decide. Maybe we have freedom to decide, but we are never. We also have the consequence of that That's right. decision, right? So that's important thing. When you choose something, don't let anyone take the consequence for you. Jadi kalau misalnya kita udah milih sesuatu, so take the consequence, be accountable and be responsible for our decision. That's fine. Thank you. I agree. A lot of people says a lot about freedom, but they don't take accountability. Oh, di sofa. Oh, Kak Maria, silakan berdiri dulu. Terima kasih. Oke guys, kita berpindah tempat duduk menjadi sofa guys. Karena Kak Maria sedang ambil ya. Oh baiklah, terima kasih. Masya Allah. Kurang sono nggak? Masya Allah. Silakan. Amazing. I actually agree with your opinion. Banyak orang yang bilang, wah bebas, kita boleh ngapain aja. But they don't care about the consequences. They only want to do what they want, but they don't care about the consequences. That's what I really hate when people do that. Anyway, I think I'm gonna tell my opinion about independence. And I agree with both of them. Menurut aku independence adalah, ya bebas gitu. Kita punya kebebasan untuk melakukan apa yang kita mau dan apa yang kita pilih gitu. It's amazing. Dan banyak banget kita tuh sebenarnya tuh apa ya, bebas banget sekarang itu gitu loh. Nah, Sampai bablas ya? oh Bebasnya sampai bablas ya? iya sampai bablas. Justru bebas itu alhamdulillah. Tapi kadang banyak orang yang tidak peduli dengan konsekuensinya. It's really bad actually. And it's scary for parents. It's scary for Ya, parents. buat orang tua tuh kata bebas itu menakutkan. Yeah, it's very scary, isn't it? Nah, I think to me, being free means being apa ya? Wait, let me think. Take your time. It's okay. Apa ya? Menjadi bebas itu adalah menjadi dirimu sendiri. Okay, be yourself. Yes, follow your passion gitu loh. Dan menurut aku, learning English dan belajar bahasa Inggris itu bisa meningkatkan kita untuk menjadi lebih bebas lagi dan lebih mandiri lagi. Because aku tuh bisa gambar, bisa mempunyai akses dapat banyak ilmu gara-gara aku belajar bahasa Inggris. English really solves everything, really. Like banyak banget tutorial yang ada di bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia gak ada gitu loh. Serius deh, aku belajar Photoshop, belajar gambar, semua dari bahasa Inggris. That's why I really encourage you guys to learn about English, so you guys can have many access to all the knowledge in the world. And thank you. Kalau kalian apa ya, biar kita nggak dijajah istilahnya, kita harus lebih pinter gitu loh. We have to be smart. Jadi kita nggak dimanipulasi. We have to be smart. We have to know on our own. We have to stand up for ourselves. Okay. Okay. Be the best version of Yes, yourself. be the Very best foolish, ya. and be smart. Okay. Alright, that's it. I'm sorry for being terlalu semangat ya, maaf ya. It's okay. Okay, thank you. Anyway, a second question. What should we teenagers do to celebrate and contribute to Independence Day? Apa yang harus kita lakukan atau kontribusi untuk mengisi hari kemerdekaan sebagai seorang remaja? The older one comes Okay, the first. older one comes first. Yeah. Allow me to pick your word, okay, about the freedom to learn, to have access, the wide ones, for learning through English. Jadi seperti Bina bilang, akses
akses yang lebih luas akan kalian dapat untuk belajar apa saja itu ketika kalian memiliki kemampuan berbahasa Inggris. True. Is that correct enough? Yep. Yeah. You're so lucky. All of you here are so lucky. You have so large access and so much facility that you can use to learn. Zaman Bapak Ibu sebelah sana gitu ya, boleh ditoleh, itu tidak punya akses internet sedahsyat kalian. The world now is right on your hand. I think every one of you here has mobile phone, right? Punya HP nggak? Masih punya kan sekarang mah ya? Yeah, and the world is on your hand. When you use English as your passing card or your ticket to gain more knowledge and everything you want to know through internet, if you can use that as your power, you can grab the world on your hand. Kalian bisa jadi ahli apa saja, kalian bisa menguasai apa saja, kalian bisa mengetahui apa saja melalui internet menggunakan bahasa Inggris. So, how to feel independence? Bagaimana sih mengisi kemerdekaan? Adalah dengan belajar sebaik-baiknya, belajar sebanyak-banyaknya, secerdik-cerdiknya, menggunakan semua fasilitas, akses, dan apapun yang tersedia di tangan kalian. That's right. So, English is your key to master any kind of language you know. Jadi, that's the point. If you want to feel this independence, just learn your best. Belajar apa yang kalian sukai, yang kalian nikmati, yang kalian, allow me to mention about 4 things, 4E, 4E. Okay, if you want to learn something and you want to be so good at it, you should know 4E. First, when you learn something, you feel easy. You learn something, you feel enjoy. You learn something, then you become excellent. And finally, you learn something, you become someone who can earn so much. Jadi kalau kita sudah memiliki 4 ini, belajar dengan mudah, belajar dengan menikmati, kemudian kita menjadi excellent, luar biasa di sana. Di situ kita bisa menghasilkan uang lebih besar dari orang kebanyakan. Di situ adanya bakat or talents. Ya. So, mulai dari learn something you think it's easy and fun. You enjoy it so much. You learn cooking, you learn writing or drawing or designing or anything. You feel, oh, it's so easy. Just keep going. It's the sign that your talents involved. Keep going. Ya, lanjutkan. Di situ adalah sinyal pertama bahwa bakat kamu di situ. It takes maybe 4 weeks to be able to cook a certain recipe. Tapi orang yang punya talent, apalagi ada passion, mungkin 1 hari dia bisa. That's talent involved. Kemudian dinikmati, entah itu menjahit, merajut, atau yang lebih kekinian, coding, atau apapun itu. Ya, someday you will be excellent. Why I'm here, why she's here, because we passed a long way to learn something we like, but it was hard. Ya. Dan kenapa kemudian seorang advocate, ya, allow me to tell a story a little bit. Kenapa seorang lawyer dibayar lebih mahal? Karena bahasa Inggrisnya. If you make a legal opinion, ya, maybe someone will pay you 5 million in bahasa Indonesia. Legal opinion adalah pendapat hukum kalau kami para lawyer. But if you do that, you write it in English, you can ask for 50 million. What?
Yeah. Oh my God, I know Yeah, you. because the multinational company, the oil and gas, and the mining companies, they need feel secure and safe. Oh yeah. Yeah, because Indonesia is the country which is very diligent to produce law regulation. Indonesia adalah negara yang sangat royal untuk memproduksi peraturan, sehingga bule-bule expatriates itu butuh merasa aman dengan legal opinion. Oh. Yeah, you can sell more expensive, you earn more money if you are capable, you are so good at English. That's nice. Belajar sampai jadi expert and have a lot of money and just enjoy your life and pay for your hobbies. Thank you so much for your opinion. What about you, Kak Mariam? What do you think we should do to contribute to Independence Day? Young people, youth. Yeah, you. Okay. I think I'd like to mention like what is previously been mentioned by the chairman of DKM about demographic incentive. Am I right? Language or bonus demographic. And I think it's also aligned with Indonesia Emas, with also have been mentioned before. And I think it's really your opportunity, guys. In the next 20 years, you will be our leaders. Yeah. So these Independence Days will be like increase the awareness of youth people about preparation of being leaders. Jadi sebenarnya kan di 20 tahun mendatang, 25 tahun mendatang, teman-teman yang akan jadi pemimpinnya. Nah, jadi so I think it is important for you guys to be aware, and then how you guys could improve, right? So it's not really, you know, like a burden. You shouldn't nggak perlu merasa ini sebagai burden gitu ya. Tapi lebih kepada semangat, how to encourage yourself. Learns a lot, fails a lot, gagal itu biasa gitu ya. Justru bagaimana kita menghabiskan kegagalan kita di masa muda kita gitu ya. Dan I think teenagers or youth, it will never be repeated. We could have young spirits. I could have young spirit, but I will be never youth again. Right? It's different. The way we think, the way our perspective, it will be like very different with us like when we were youth. Right? So it's only once, and I agree with you that young people should learn a lot and fail a lot. Nggak usah takut gitu ya kalau misalnya kita mencoba sesuatu dan gagal. Nggak usah takut kalau misalnya nanti ada tantangan-tantangan, itu hal yang biasa gitu ya. Challenges, kesulitan-kesulitan gitu ya, itu hal yang biasa dan justru harus dilalui gitu. Dan justru ini melatih kita untuk tetap persisten gitu ya, melatih kita untuk tangguh, melatih daya tahan kita gitu. Karena nggak mungkin gitu ketika kita misalnya teman-teman akan menjadi seorang pemimpin, teman-teman nggak pernah mengalami kegagalan sebelumnya gitu. Jadi justru habiskan masa muda teman-teman semua, adik-adik semua dengan kegagalan, and it's okay misalnya you learn English and then you still, you know, from the start like still in beginner, and then you learn gitu. And it's okay to fail, and it's okay to ask. There is no stupid question, right? Remember, there is no stupid question. Just asking gitu. Karena biasanya kalau mungkin ini juga ya, orang Indonesia biasanya di kelas-kelas gitu ya suka, aduh kalau nanya ini kayaknya ini nggak ya, terlalu basic banget nggak ya gitu, terlalu basic banget nggak ya gitu. Padahal banyak orang yang berpikir kayak gitu ya. So there is no stupid question and there is no perfect answer gitu. Jadi itu baik untuk kita juga gitu ya. Misalnya seorang yang menjawab, ya it's okay jika ada feedback dan seterusnya, sehingga kita bisa berkembang bersama-sama.
kayak gitu ya. Jadi for me it's independence for teens. It's like how to prepare yourself become a leaders. And it's important. I think I would like to mention 3 things that I think it's important for youth. The first one it's for be respectful. Like I mentioned previously, we should learn from like orang tua kita gitu ya, orang-orang yang sudah mengalaminya lebih banyak gitu ya. Kita tahu misalnya teman-teman semua atau adik-adik semua lebih melek teknologi misalnya dan seterusnya. Tapi be respectful for like basically everything. Secondly is be responsible, like responsible of your action, your decision, like you mentioned before. And also the third one is be persistent, ya. Sabar terus-terusan gitu ya, konsisten di atasnya konsisten gitu ya. Gitu. Jadi ini salah satu kunci gitu ya untuk teman-teman mempersiapkan tadi gitu ya, being a leaders. That's right. Thank you so much both of you for your opinions. Now I'm gonna share my opinion. Menurut aku apa yang harus kita lakukan atau kontribusi untuk mengisi hari kemerdekaan? Nah, kayak zaman dulu kan pemuda-pemuda tuh udah bebas gitu loh, kita dijajah kan. Sekarang kita tuh gak dijajah, justru kayak kita tuh bebas banget. Nah, justru kita dijajahnya dengan kemalasan kita gitu loh. Padahal kita ada akses, ada internet, tapi kita malah males scroll TikTok terus. Sebenarnya boleh scroll TikTok, tapi kalian nge-scroll apa dulu gitu loh. Misalnya kalau nge-scroll apa ya, tutorial apa gitu boleh. Tapi kalau misalnya hanya just being lazy, why gitu loh. Kayak kenapa gitu loh. Justru kita sebenarnya masih dijajah oleh kemalasan kita gitu loh. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengisi hari kemerdekaan? Kita harus bebas dari kemalasan. We have to stand up gitu loh. Cari passion kita. Let's go. Iya, terus bener banget. It's right. What you said is right. Persistent tuh apa sih? Terus-terusan. Tahu nggak sih? Aku kan bisa gambar ya. Dan orang-orang tuh kayak, Bin, kok gambar lu bagus banget sih? Gimana sih cara gambarnya bagus? Gue kok mencong-mencong. Kayak ini gue kayak gini 10 tahun coy. Jadi aku tuh gambar tuh 10 tahun. It's long tapi persisten. Aku bener juga kata ibu mami Ita, apa ya? Kita harus enjoy dulu. Gimana supaya kita terus-terusan? Kita harus enjoy gitu loh. Caranya enjoy gimana? Kita lakuin dulu. Kebanyakan tuh orang kayak, aduh, gue kayaknya pengen ngedit video, gue pengen gambar, gue pengen masak, tapi gak mau ngelakuin dulu, males gitu. Nah, kita harus bangkit dari kemalasan tersebut gitu. Ya, that's what should we do to celebrate and contribute to mengisi hari kemerdekaan. Kan kasihan generasi-generasi zaman dulu udah berjuang perang-perang gitu loh untuk kita bebas, kita malah rebahan, ya Allah gitu loh. Oh my god guys gitu loh. Sebenarnya kita bisa dapat skill dengan menonton video aja di TikTok, di YouTube. Kalian tinggal ketik aja gitu apa yang kalian pengen pelajari. It's okay. Dan cara dapat banyak ilmu, kita harus ngerti Inggris. Because when you understand English, you have so many access to knowledge. I became like 10 times smarter after I understand English. Jadi aku recommended banget sih guys, ngerti Inggris. Oke? Jangan nyerah ya guys, bisa, tenang aja, tenang, bisa. Pokoknya selalu semangat. Kita masih tua, tapi kita udah kayak masih tua, kita masih muda, tapi kita tuh kayak udah tua banget. Ada kan ya, apa ya, sebutannya remaja jompo ya. Jadi udah pakai koyo, udah pakai fresh care gitu kerjaan, karena kita gak pernah gerak, kita tidak pernah melakukan apa-apa guys. Makanya kita masih muda gini, jangan lemes, oke? Semangat, pintarkan diri kita supaya kita tidak dijajahkan oleh kemalasan. Oke, that's just my opinion. Okay, move on to question number 3. Do you think our generation has it easy compared to previous ones? Menurut kalian generasi kita tuh lebih beruntung gak sih dan lebih mudah gak sih ketimbang generasi sebelumnya? Okay, talking about current generation, we are talking about 5
era. Jadi generasi kalian adalah generasi 5.0 ya. Generasinya internet, bahkan di atasnya internet gitu, yang semuanya serba speedy dan aksesnya itu kemana-mana. Is that cool? Is that awesome? Is that lucky? Yes, it is. Di satu sisi ya, kalian beruntung, you are that lucky. Tapi di sisi lain, you have your own challenge. Am I right? On my generation, a long time ago, yeah, our access was so limited. It also meant that people access to me was also limited. Jadi di zaman saya dulu, di zaman bapak-bapak di sini pengurus DKM, dulu aksesnya sama terbatasnya, kami keluar dan kami menerima, gitu. Sekarang begitu mudahnya akses, termasuk juga akses pada hal-hal buruk. Yes. Oh my God. Ideologi, ya, faham, prinsip itu bagaikan tsunami. It's yeah, just like Information that. overload. Information. Jadi you can imagine in a day how much information come through like flood into your head. How many short videos, how many reels, how many stories you watch every day? Maybe hundreds. Yeah. Bayangkan kalau itu ada refrigerator, kulkas, dan semua nutrisi itu masuk, simpanannya masuk, ya, termasuk yang the bad ones, yang busuk, yang sampah, it all comes to our brain. Betul, betul. And how devastating it can be, how frustrating it can be, and how hard to select the good ones. Jadi kalian mengalami badai informasi yang kalian sendiri mungkin otaknya jadi tergagap untuk memilah which ones I need most. Mana sih yang paling aku butuh? That's the first one. And the second one, you also have issue or problem with what people want, think, and expect from you. Generasi kalian itu menghadapi ekspektasi lingkungan yang luar biasa berat. Am I right? Zaman dulu ekspektasi orang tua, udah deh jadi polisi aja, just be police woman, just be doctor or be lawyer. But for them, too much expectation. Mas Am I right? influencer, TikTokan, Ya. oh my God, banyak banget ya. Ya, dan itu bisa menjadi challenge, bisa juga menjadi burden. Depends on the way you choose. Ya. Dan I think the main issue they have, your generation has, is mental health issue. Am I right? People can be so cruel. People can be so mean, so bad, treat you at your social media. Iya. Coba di sini acungkan tangan, raise your hand. Anybody who has no social media account? Nobody. Wow. Bapak-bapak ada yang nggak punya sosmed? Ibu-ibu? Ada pasti. Angkatan saya, Facebook aja buka dulu terus lupa passwordnya, nggak pernah upload. Gitu. Padahal harus tetap upload supaya tahu kita masih hidup. But your generation, ya teman-teman ya, adik-adik semua, anak-anak semua punya akun sosial media, and it's so hard to live there. Susah ya. Jilbabnya nggak match dikit, masalah, ya. Harus Terus estetik ya. upload eskulnya nggak banget, masalah juga, ya kan? Mungkin handphonenya juga nggak gimana gitu, masalah juga. All things about you become, you know, like you are standing on the spotlight, ya. Mental issue is not a lie. Ya, I personally admit. Mungkin orang tua yang nggak updating bilang, apa sih mental issue, apa sih bully, apa sih, biarin aja sih omongan orang. But that's not that easy, ya. Ya. It's not that easy. Yeah. So it's not easy to be you. Oh. It's not easy to be all of you. Am I right? But it's not impossible also to change your life by becoming the better one. You are still on the long way to be the best version of yourself.
Kamu yang sekarang mungkin pernah dipanggil cupu, satu saat jadi suhu. Ya kan? Kamu yang sekarang nobody, someday will be somebody. Ya kan? Kalian yang sekarang menjadi objek, mungkin perundungan atau mungkin underestimation, you will be even better than we are here. You will sit here, better stage, bigger one. Kalian yang saat ini ada di sini, suatu saat, like Kak Mariam said that, you will be leader, you will be example, you will be idols, tapi bukan Korean idols ya, idols yang change people's life, gitu. Jadi it's up to you, girls, boys. Jadi tergantung kalian mau mengubah beban zaman ini atau peluang untuk kalian jadi sesuatu yang luar biasa di masa depan. Because Kak Mariam, because Sabrina, Kabina, because me, we can sit here because we had hard times in the past. Am I right? Tidak ada orang yang bisa memiliki posisi atau jadi sesuatu tanpa dia melewati sesuatu yang berat di masa lalu. So your now, sekarangmu is hard, but your future can be so bright. Masa depan itu bisa jadi sangat cerah. So it's hard to be you, but it can be also easy if you really want to change. Because the real battle, the real war, pertempuran dan perang yang sebenarnya, it's not about enemy, it's not about people's opinion, it's not about what people see about you, but it's about yourself. Pertempuran terberat adalah melawan diri sendiri, ragu, malas, tidak yakin, pesimis. That's the real enemy, the real opponent. Are you okay? Oh ya. Comfortable now? Okay. Yeah, this small baby can deal with so many audience. Alright. Ya, itu jadi Kak Bina ya. It's not easy to be your generation, but it's also not that hard to change, to achieve something. Yeah, that's my opinion. Thank you so much for your opinion. Do you have any sayings to this? Do you have any opinion to this? Well, I'll say I will agree with her. Like every generation has its own challenges. Jadi teman-teman nggak perlu overthink banding-bandingkan gitu ya. Jadi justru gimana caranya teman-teman punya challenge yang sekarang, masa saya berbeda gitu ya, masa Om Ita berbeda, dan it's okay gitu ya, dan nggak perlu sama, memang nggak perlu sama. Tapi mungkin tadi tambahan sedikit aja gitu ya, again gitu ya, we should learn from the past gitu ya, we should learn like you did right now gitu, dari orang-orang yang mungkin sudah melewatinya, mungkin fase-fasenya memang berbeda gitu ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ini kan beda lah, misalnya orang-orang zaman dulu old school banget gitu ya, gitu ya. Tapi ya belajar apa-apa yang baik gitu ya, apa-apa yang memang praktikal sekarang gitu ya. Jadi learning from the past gitu ya, learning from your environment, and secondly maybe it's a tips. I don't know if it's tip because I'm not in your place right now, so maybe I didn't feel you, but I think what you should do is first don't overthink. Like we don't take too much time to compare. Don't take too much time to compare like you and your friends, or don't take too much time to compare your generation and the past one. Compare what is good, that's good, gitu ya. Tapi jangan terlalu overthink untuk hal-hal yang apalagi yang mungkin tidak prinsipal dan tidak esensial. Then you should build your foundation, gitu. Jadi kita harus punya prinsip,
Gitu. Tadi kan banyak ya, Mamita bilang banyak apa informasi gitu ya, banyak ekspektasi dan seterusnya. Jadi kita harus building our foundation gitu ya. Kita harus punya prinsip kita sehingga hal ini bisa memperkuat diri kita lah dari badai-badai informasi, badai-badai ekspektasi atau yang lain sebagainya gitu. Jadi again gitu ya, don't compare and just do your best gitu. Kalau misalnya one more thing, it's like you did right now gitu ya. Jadi untuk kita cari lingkungan yang baik gitu ya, cari teman-teman yang baik, find friends, environment, because it's really important and it will mempengaruhi kita banget gitu ya, lingkungan kita, teman-teman kita. Jadi salah satunya adalah temukan lingkungan yang baik gitu, yang suportif, yang positif gitu. Alright, thank you so much for your opinion. Nah, tadi kan pertanyaannya, do you think our generation has it easy compared to previous one? Pokoknya artinya generasi kita tuh kira-kira lebih beruntung atau enggak sih? Lebih susah enggak sih dari generasi sebelumnya? Menurut aku, I think every generation has its own hardships. Kalau zaman dulu tuh literally penjajahannya beneran dijajah ya, fisik gitu loh, perampokan gitu loh, bunuh-bunuhan gitu loh. Kalau sekarang kita juga dijajah pemikiran, coy. Iya, pemikiran. Oke, jadi tuh kayak, iya benar, terlalu banyak informasi. Terus kita compare diri kita sama orang lain. Misal kita ngeliat Instagram teman kita, waduh dia mah bertalenta ya, dia glowing banget. Padahal pakai filter ya, nggak tahu ya. Tapi kayak, glowing banget ya Allah, dia mah gak ada jerawatnya. Terus ya ampun dia mah kaya atau apa, maybe like that, right? Nah kita tuh dijajah pemikirannya. Aku punya tips guys, punya hack supaya kita tidak dijajah gitu loh pemikirannya. Kalau aku tuh gini, aku tetap pakai social media. I still use social media because it's literally my job. Aku itu ilustrator. Aku harus posting gambar aku supaya aku mendapatkan cuan. Tapi gini, aku filter informasi aku. I mute the contents I don't wanna watch. Misalnya konten prank, aduh ini nggak anfaedah banget sih, apaan sih gitu. Terus konten bucin atau apa whatever gitu, aku mute gitu loh. Misalnya ada konten yang bikin aku insecure, bikin aku kacau, ya jangan ditonton, di mute kan ada ya. Tombol mute gitu loh. Terus apa yang kamu follow itu juga kalian perhatiin gitu loh. Jangan follow asal-asal orang, di follow semua jangan. You have to choose what you want to consume gitu loh. Kita tuh kayak makan gitu. Kalau misalnya kita makan hal yang gak sehat, itu tubuh kita hancur kan. Sama kayak apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, itu bisa menghancurkan pikiran atau mengembangkan pikiran. It's your choice. Be independent and be responsible for your choice. Okay? Anyway, tenang guys, kita mah sebenarnya menurut aku nih, kita tuh lebih gampang sebenarnya. Soalnya kalau dulu kan beneran fisik ya, kita dibunuh gitu loh, oh my god gitu loh. Kita harus bisa kayak survive dulu. Kalau sekarang tuh kita nggak dibunuh sebenarnya gitu loh. Tapi kita cuma diganggu pikirannya. Sebenarnya gampang kok, tenang aja bisa. Insya Allah we can do this. Aku juga dulu mental health issue, galau-galau membandingkan diri sendiri. Tapi setelah aku istirahat dari sosmed, gak terlalu on banyak nggak terlalu nonton TikTok sampai lama banget lah, batasin waktunya. Aku follow my passion, I do my hobby, kayak persisten gambar, persisten baca Quran dan lain-lain. Aku merasa lebih bebas dari ekspektasi orang-orang. I just focus on my own thing, fokus sama apa yang kalian mau, jangan ngikut-ngikut aja. Misalnya teman kamu ngajak kamu untuk gini, gak usah kamu merasa itu tuh penting gak buat kamu. Kalau enggak, don't do it, okay? Be independent. Kayak tadi siapa yang gak punya sosmed? Dean ya tadi ya? Bukan, bukan, itu siapa yang putih? Kamu bukan, baju putih? Iya, kamu gak punya sosmed ya? Iya. Punya kok, lah katanya nggak punya. Oh ya adalah, nggak apa. Anyway, nggak apa. Maksudnya kalau kamu pengen melakukan itu, it's okay. Don't ini hidup kamu. Kamu harus kerjakan apa yang kalian mau. Tapi beware ya, kalian harus tahu apa konsekuensinya. That's my opinion, okay? That's it. Maaf ya kalau tidak nyambung ininya jawabannya. Semoga it relates. Pokoknya aku ngerti deh. Aku juga Gen Z guys. Aku 2003. Jadi aku mengerti. Aku Gen Z. Iya benar, Gen Z. Kita tuh kayaknya otaknya tuh agak error gitu, karena kita setiap hari tuh ngeliat TikTok 15 detik video, kita terlalu banyak distraksi. That's why kita malas, karena kita otak kita
kita ini jadi You turn yourself become watcher. Yes. Jadi generasi Menikmati. kalian itu asik menonton hidup orang lain, but do nothing for your own lives. karena terlalu enak, kita ngeliatnya enak ya, waduh, tapi kita nggak mau gerak gitu loh, kita ngeliat doang enak gitu. Nah makanya jangan, supaya kita enak beneran nih, kita lakuin, kita harus kerja keras gitu. Masalahnya jadi penonton tuh gak dapet cuan, Bin. Iya, makanya itu pikirkan, kalau kita hanya menonton, kita hanya rebahan, tidak mendapatkan cuan. Sebenarnya bukan gitu juga sih, tapi pokoknya ya jangan dijajah oleh pemikiran orang lain dan kita harus stand up to ourselves, itu aja. Nah itu jawaban aku. Dan ini jawab pertanyaan, aku pengen nanya dulu nih ke Kak Mariam. Kak Mariam kan pernah ke luar negeri ya, kuliahnya di luar negeri dulu ya. Nah, ceritakan dong pengalaman tinggal di negeri orang bagaimana, itu berpengaruh ke kemampuan bahasa Inggris kakak juga nggak, or something like that. Can you tell us? Okay. The experience of living in other country, it's actually English is it's more like a ticket Okay. for living in other country because it's a key of communication, right? Jadi sebenarnya sebelum kita mau tinggal di misalnya di luar negeri gitu ya, karena bahasa Inggris bahasa global, jadi itu yang jadi tiket kita, atau itu yang jadi tiket kita. Justru itu di awal dulu sebenarnya. Nah, along the way, ketika kita when you meet people and using English like almost every day, and you will improve naturally because you use it regularly every day, right? Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya ngaruh atau enggak, ya pasti ngaruh gitu, karena regular basis gitu ya. Sama gitu, kalau teman-teman regular basis di sini using English every day, it will improve also gitu kan. Tapi karena di sana kan saya nggak mungkin ngomong bahasa Indonesia ya gitu ya, jadi orang-orang nggak ngerti nanti gitu. Jadi sebenarnya itu yang pertama banget tuh jadi tiket teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen juga study abroad gitu ya, and it's also kan kita disunahkan untuk belajar setinggi-tingginya gitu ya, sejauh-jauhnya, dan ya bagaimana juga penerapan kita atas sunnah Rasulullah tersebut gitu ya. Dan bahasa Inggris itu jadi salah satu tiket gitu, karena bahasa global gitu. Jadi along the way gitu ya, ketika di sana ya pasti akan improve karena regular. Cuman sebenarnya itu hanya added value. I mean it's a lot of things that you could gain beside your English. I experience working globally, internationally, and also open the opportunity, terus memperluas jaringan gitu ya. Dan kita as a Muslim, we are representative gitu ya, karena saya pakai jilbab gitu ya, jilbabnya lumayan lebar gitu. Dan saya nggak di kelas itu ya, saya satu-satunya Muslim gitu ya. Jadi bagaimana kita juga bisa merepresentasikan Islam di sana, itu experience yang luar biasa gitu ya. Experience yang luar biasa karena kita jadi tahu nih bahwa kita bisa loh gitu as an Indonesian and as a Muslim compete dengan mereka gitu, dan kita juga bisa bergaul dengan mereka tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip kita. Nah, itu hal yang penting ya. Jadi tadi kalau misalnya ditanya gimana sih ngaruhnya ke English, pasti ngaruh gitu karena dipakai sehari-hari gitu. Tapi itu hanya edit value aja gitu. So yang lain yang jauh lebih besar itu justru ke gimana kita gain skill, knowledge, dan juga experience gitu ya. Gitu. Alright, thank you so much. Bener banget sih cara supaya lancar bahasa Inggris. Aku juga tuh dari kecil tuh, ayahku tuh kan dosen komputer ya, halo ayah, tuh kan dia fokus komputer. Nah, jadi aku tuh dari kecil disuruh misalnya main game dan itu sebenarnya ngaruh sih, kayak misalnya aku selalu nonton film Inggris, terus main game. Nah, gara-gara aku sering gitu loh, aku jadi bisa. Terus ini gila banget sih mungkin kedengerannya, tapi kadang aku suka ngomong sendiri di kamar. Bukan kayak orang gila ya, tapi kayak misalnya ada film nih, ada orang ngomong keren banget gitu loh, misalnya this is my responsibility gitu loh, terus aku kayak waduh keren banget ngomongnya, aku ikutin gitu, aku pause filmnya, aku ikutin
ngomongnya. Terus aku suka subscribe YouTuber yang bahasa Inggris. Kayak gitu aku ngomong sendiri gitu loh. Emang caranya kayak gitu guys. Kata kakak kan, kakak tiba-tiba bisa bahasa Inggris karena emang dipakai mulu kan. Nah kalian karena kita tinggal di Indonesia bukan di Inggris, kita nggak mungkin ngomong bahasa Inggris terus-terusan kan. Kita ngomong sendiri guys. Itu itu tips aku ya. Gak usah diikutin juga nggak apa-apa, tapi itu ngaruh banget. That's why I have this kind of like American accent thing. It's because I practice every day in my That's why you have this club, no? Oh. That's why you have this club, right? Yeah, maybe. I really want people to understand English. It really, oh my god, it's really a useful skill. Anyway, oh iya, karena waktunya ini ya takut terlalu lama, kita akan mengadakan tanya jawab. Oke, gimana nih, Pak J? Mana ya? Gimana tanya jawabnya? Oh, aku akan berjalan dan menanyakan gitu. Oh gitu. Kalau ada yang mau nanya, ini aja. Kalau ada yang mau nanya, boleh tuh angkat tangan ya. Oke. Ada yang ingin bertanya tidak? Oh mau nanya? Oke. That's beautiful girl. Masya The white Allah. man. Amazing. Aku kesana atau gimana? Sana. Oke. Mantap. Yang mau bertanya dan ini kita kasih itu kan ya Pak J. Kita kasih hadiah guys. Makanya jangan malu bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Am I have to introduce myself first? Yes, it's a must here. Okay, hello everyone. My name is Alma, and I want to ask, in my opinion, independence means that people can do whatever they want, right? But we know that in Palestine, there's a lot of people have not yet found freedom. What can we do, especially as young people like us, for Muslim brothers in Palestine to feel how wonderful is freedom? That's Give her applause, please. Amazing questions. Wow, keren banget. Do you have any answer to that? Oh ya, ada yang mau nanya lagi nggak? Sekalian aja. Bagaimana? Ada lagi? Oh kamu, halo. Let's go. Thank you so much. So just like before, I'll introduce myself. My name is Kansa, and I have a question. So about mental health before. So I joined a couple of organizations before in middle school and now in high school. I joined 2 organizations, English and also IT or technology organization. And I must say, about the Society 5.0, that is really accurate because we are indeed in an era and society where everything is actually done by technology for us. So, but here's the thing. When it comes to organizations, sometimes it doesn't work out, especially when you're the leader or like in the high priority in that organization. And I must say, sometimes it kind of burns me out. It kind of makes me feel down sometimes, and it kind of it made me feel like a burden. Don't know what to do when this organization is falling down. What should I do as a leader? So do you probably perhaps have any tips for that? And for that, that's my question, and thank you so much. Okay, thank you, dear. It's also awesome question. You guys get a chocolate because you guys are amazing. Anyway, ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya? Gak apa-apa, tanya aja. Gak apa-apa, Inggris gado-gado juga gak apa-apa, it's okay. Inggris GTP nggak apa-apa ya. Inggris GTP, gado-gado guys. It's okay. Mau, oh ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. My name is Faiz. My question is quite simple. What is the best advice would you like to give for people who want to learn English even more? Okay, good question. Thank Thank you, you. Faiz. You get a chocolate. Alright, ada lagi gak? Come on, tinggal 2 nih. Oh, oke. Let's go. Sorry, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I would like to introduce myself, Ahmad Farhan.
Miss apa? Forgot yang itu. Kamaria. Kamaria. Kamu kan belajar di sana ya. How long you learn and speak bahasa Inggris di sana? Thank you so much. Okay. Cool question. Okay, one more chocolate. Gak mau coklat? Wah, enak banget nih padahal nih. Come on. Udah dapat coklat, dapat ilmu lagi. Come on, this is one time opportunity. Come on, let's go. Ada mau gak? Gak apa-apa. Campur-campur saja gado-gado Inggris Indonesia. Iya, mau nanya gak? Ayo adik-adik, gak apa-apa. Gak apa-apa, kita tadi ini Indonesia jawabnya. Nanya. Suaranya dari mana? Suaranya dari mana? Suara saya? Emang kayak gini suaranya, keturunan. Genetik. Cute, huh? Emang kayak gini ya, Dek. Gak apa. Udah, ya, kasih ya. Oke, udah dijawab lah. Special question. Buat kami ini pertanyaan khusus ya. Oke. Alright, lucu banget sih. Jawabannya genetik ya, guys. Emang kecil suaranya. Gitu. Ya, oke. Answer please the question. Okay, my turn. Okay, first I would like to answer for Alma. Am I right, dear? Yeah, it's such a beautiful question. You just mentioned about Palestine. They are our brothers and sisters, and they are not lucky enough to feel the freedom and peace like us. Okay, so I'm going to deliver my opinion like this. I did on my time, a long time ago, when I was still at school, when I was still a university student, because talking about Palestine, we are talking about long history, long struggle for freedom, right? And is there anything you can do, your generation can do? Yes, the answer, it is. Because it's a kind of eternal struggle for us to stand for them. So what can actually you do, dear? Because the world is in your hand, on your mobile phone, so you're fighting, your struggle, and your compassion, your love for them can be expressed on your mobile phone, on your social media, through English, through your capacity in English, especially in writing, or maybe perhaps also in speaking. You can use your social media for campaign, for gaining attention, drawing attention, people on your age to pay more attention, to be more care about what is happening with them, because sometimes there's like a bomb momentum so big, the world getting so worse, and you can broadcast it, you can give your opinion, you can express how sad it is, how much we should care, and why we should do that. You cannot say that it's only one voice, ma'am. It's only me. What can I do to change this world? The answer is one person can grab 3 persons, and 3 persons can ask for 10 more persons, and then it's like dominant effects. It's like when you like hit the water, the pool with a stone. It's first just a stone, but the water keep moving, and the spiral turns so big. Yeah, never underestimate your strength. The girl's power.
never underestimate it. Jadi tidak perlu, jangan pernah underestimate, meremehkan kekuatan jari kita, kekuatan diri kita sendiri. Maybe you can open the internet, you can find the inspiring girls on your age. Yeah, how they make campaign, they can make movement, they can make their own war to get world attention. Hey, there is something going on at Gaza. There's something going on with Palestine. Me myself, sometimes I write about the law, how United Nations, how WHO, bagaimana juga organisasi-organisasi dunia begitu sedikit memberikan perhatian dan keadilan. That's what I do. That's what I can. So, what can you do? Use your social media. Use your capacity. Use your ideas. Use your interest. Okay, to draw attention people on your age. Yes. In your neighborhood first, maybe around your classmates, your schoolmates, and then you have no idea how big it can be. Just the most important is you start first. Start from yourself. Start as early as possible, and never think that you do something too small for this world. You can be contributor. You can make a big chance. So use your social media. Be active. Do your shi'ar and just keep developing yourself. Make sure that people around you see you in a good way. So speak up. Write, speak, make videos, make reels, make writing status or what it is. Just use your power. Your girl power. I'm sure that it takes a little bit time, but I'm sure you will bring something new. You will be an inspiration, at least for your classmates or your circles. And I think, we cannot measure that it's too small to do. Just start again with your social media. Be more innovative, be more active, and be more creative. I'm sure that you can make a chance. At least someday when we face our Allah, we can say that Allah, I have tried to do my best to make people care about Palestine. Okay? So never think that a girl cannot do something big. Okay? Okay, dear Alma, stay cool? Yeah, okay, start from now. You can interact with me. Maybe someday we can discuss about the method, the way, or maybe also how to write in much more scientific or more influencing, okay? You can have my number through the committee, okay? Stay cool? Yeah. Okay, thank you, dear. Should I give... Oh yeah, you want to answer her question? Yeah, The second one? First one. Oh, The first one I agree with you, so I don't have to add anything, I think. okay, the second one. Second one it's mental health. What is the question again? Is it about Mental health, organization skills? Like How do you manage with organizations that are on the ground and not affecting your own mental health? Because you're the leader, you have to keep yourself together so they can put themselves together. How do you manage that? Alright, thank you. Such a good question, and I think we mentioned about the Indonesia Emas, and I think she is climbing to that. Nice. And I think it's first of all for me it's important to share, gitu ya. Jadi you are not the only one. You should when we are a leader, we shouldn't think that we are the only one who take care a lot of thing, a lot of burden, a lot of sharing, gitu ya. Jadi we need to share. Maybe if you have some issue or problem that I couldn't share it with my organization, gitu ya, karena ada hal-hal yang sensitif dan seterusnya.
you could share with someone that you trust gitu ya. Jadi gimana caranya kita bisa sharing dulu nih gitu ya, mengeluarkan unek-unek dulu nih gitu, karena itu yang penting gitu ya, apalagi dan juga menemukan orang yang bisa mendengar gitu ya, yang bisa mendengar, yang kita percaya gitu ya. Itu yang pertama. Nah, as a leader kita kan we have like a lot of maybe member in our organization, right? And share it with them. What is the issue? What is the problem gitu ya? Jadi buat orang-orang bergerak bersama gitu, karena dan apa namanya share with them. It's also their responsibility, not only you as a leader gitu ya. Jadi sharing ke teman-teman member organisasi itu bahwa ini adalah tanggung jawab kita bareng-bareng gitu. Nah, salah satu caranya adalah involving others gitu. Jadi involve others. Kadang itu orang-orang itu nggak involve karena nggak ngeh gitu. Jadi kadang harus dikasih tahu dulu nih gitu. Jadi kadang harus dikasih kepercayaan dulu nih gitu. Kadang-kadang gitu ya, ada beberapa orang yang mungkin apa ya, kurang aware gitu ya, atau mungkin kurang mau gerak gitu sebelum disuruh gitu. Nah, yang coba kita kasih kepercayaan lebih, coba kita kasih apa sih yang kita pikirkan sebenarnya gitu ya, sharing with them gitu ya, building trust gitu. Jadi yang pertama building trust itu gitu ya secara organisasi. Tapi gimana caranya to keep our mental to be health and to be healthy? Sharing with others, with someone you trust, and delegates the responsibility. Jadi don't take the burden cuma di diri sendiri gitu. Gitu sih mungkin yang lebih. Alright. Allow me to add a little bit. Dear Ama, it seems that you are a powerful girl with idealism in your head, and sometimes you think that people don't understand you well enough. Okay, dear. Many times organization fell down, institution also, because they don't have the right person on the right place. So many divisions, so many members, so many participants, but they don't their job properly, good enough. Yeah, and it's so hard to work in team because they don't understand each other, and for sure they also didn't help each other. Am I right, dear? Yeah. So if you want to start from yourself, beside asking help from others, I suggest you to learn how to recognize people in your team. You can give your best instruction and well understood by them if only you know them well enough. I have mentioned before about talents, bakat. In institution also, it's very important to know their talents. To deliver our instruction properly and effectively, you need to know about the talent. For example, to this beautiful girl, I can say like this: do it today. I want your report today. She will do that. But to the other one, you say the same thing, you will get different impact. She will be offended. Emang siapa lu nyuruh-nyuruh gue? Enak aja. And she will be upset to you. Why? Because she has different talents. She probably a communicative person. So if you talk to her, you can say, what is your problem? What is your issue? What can I do for you? Explain to me. What is your plan? And she will do her best to fulfill your instructions. So they are two different kind of persons with different talents. If you want to learn more about talents, you can also text me. We maybe can have a chit chat because I'm a talent mapping practitioner. Maybe we can do something with your organization. And start from you first, okay? Recognize yourself better. Stay clear, dear. Okay, Alma, thank you.
amazing. Okay, so can I answer the question for the third question? Itu kamu ya? Oh ya. How to speak English more efficiently gimana? What is the best advice for people who want to learn English even more? Even more, the best advice is to have a hobby. Oke, aku pakai Indonesia aja. Kalian punya hobi yang kira-kira nyambung sama Inggris. Misalnya, aku aduh maaf selalu nyontohin ini, tapi aku suka gambar. Otomatis aku suka gambar, aku suka mungkin nonton kartun atau apapun, main game, aku suka main game. Nah, aku biar ngerti suatu game atau suatu kartun tersebut, aku terpaksa harus belajar bahasa Inggris. Tapi kayak misalnya aku nonton aja terus-terusan gitu loh. Misalnya kamu kalau denger lagu terus-terusan hafal gak sih? Ya kan? Nah, kalau kamu selalu nonton video bahasa Inggris terus-terusan gitu loh, kamu bakal lama-lama ngerti aja. I don't know how to explain it, tapi karena aku enjoy, jadi gak terpaksa. Misalnya kadang ada orang, dia tuh gak enjoy, jadi dia gak mau terus-terusan gitu loh. Nah, aku itu punya hobi yang pas banget, itu nyambung sama Inggris. Jadi udah aku enjoy, aku juga belajar ilmu baru. Kayak aku tuh cara belajar gambar, aku ngeliat tutorial gambar dan tutorialnya bahasa Inggris. Mau gak mau aku harus nonton karena aku suka gitu loh. Jadi lama-lama, waduh udah aku suka banget kan, aku terus aku ulang-ulangin terus videonya dan akhirnya ngerti sendiri gitu. Dan aku biasanya punya temen, jadi tuh punya temen luar negeri di online gitu, tapi hati-hati ya. Tapi biasanya aku sering kayak cari komunitas yang aku suka misalnya, dan aku ngomong sama orang luar negeri gitu loh. Hello, aku juga Inggrisnya kayak ngaco gitu, tapi nggak apa-apa, mereka ngerti kok, insya Allah gitu. Misalnya, hello, how are you? What is your name gitu? Do you like this character? Kayak gitu-gitu, nanya-nanya aja gitu loh. Pakai translate juga. Intinya sering nonton YouTube, nonton TikTok yang Inggris ya, tapi Inggris gitu. Itu ngaruh banget beneran, kayak vlogger Inggris juga ngaruh gitu. Nah, itu. Terus the first question boleh juga nggak sih, aku dikit doang kok, tapi aku mau ngasih tahu karena yang pertama, kamu tentang Palestina ya, gimana, apa yang harus kita bisa lakukan supaya nyebarin tentang Palestina, mereka kan masih dijajah dan lain-lain. Aku tuh suka gambar, tapi tuh aku gambar dakwah loh guys, aku gambar dakwah. Jadi di Instagram aku gambar anime tapi dakwah. Jadi target aku tuh untuk orang-orang yang suka anak-anak zaman sekarang, biasanya orang tuh nggak suka denger nasihat, sukanya ngeliat animasi, ngeliat komik. Nah makanya tugas aku sebagai remaja, aku bikin pesan yang kira-kira bisa diambil oleh remaja-remaja zaman now gitu. Jadi aku misalnya, kamu nggak perlu ngikutin aku, tapi kamu lakuin apa yang kamu bisa, bakat yang kamu punya. Kamu suka nulis, kamu tulisnya tentang Palestina gitu loh. At least you do something gitu. Nanti Allah nggak ngelihat hasilnya, tapi Allah ngelihat progres kamu, usaha kamu. Oke? Dan mungkin kamu kira, paling gue cuma nulis doang, emang ada yang notice, emang Palestina bisa langsung merdeka gara-gara gue? Mungkin enggak, tapi your effort will not go to waste. Serius, aku pernah aku cuman gambar orang, jangan lupa sholat, pakai jilbab, gambar doang. Tapi ternyata temen aku terinspirasi, dia sekarang bisa sholat 5 waktu. It's that powerful, we never know if we never try. So just do it, okay? Don't be scared about what other people think. Alright, makasih. Terus untuk kamu tadi organization skill ya, ini bener banget kata Mami Ita. Cara semua orang tuh cara pendekatannya beda-beda. Ada yang dia introvert, jadi kalau misalnya kamu telepon, dia enak banget. Orang introvert di telepon pasti deg-degan gitu. Jadi kayak kamu harus tahu nih, oke, gue pengen nyuruh dia, tapi dia kan introvert ya, jangan ditelepon deh, misalnya gue chat gitu. Terus ada lagi yang dia kayaknya orangnya bawel atau apa, kayaknya biar dia bisa mau dengerin gue harus dengerin dia dulu deh. Nah, jadi sesuaikan, kamu nyuruhnya, kamu harus tahu dulu, kenal dulu orang tersebut gitu. Anyway, I believe you can do it, you're a smart girl. You guys in here semuanya yang udah berusaha kesini is amazing. Terima kasih ya udah mau ikut, pokoknya all of you semangat, oke? Alright, terus pertanyaan terakhir ini apa tadi, Kak Mariam ya? Kak Mariam silakan. Yuk. Berapa tahun tadi ya di sana? Berapa lama? Saya di US itu 1,5 tahun, 1.5 years. Tapi memang belajar bahasa Inggrisnya sebelum ke sana gitu ya. Lagi-lagi bahasa Inggris kunci buat berkomunikasi di sana, jadi harus belajar sebelum di sana gitu. Tapi nggak yang bagus-bagus banget juga gitu ya. Terus apa lagi ini ya, tipsnya ya ketika di sana gitu ya.
sebenarnya sih karena itu tiket gitu dan kita mau nggak mau dipaksa untuk berkomunikasi sehingga kita harus bisa menyesuaikan gitu. Apalagi pakai jilbab gitu ya sendiri di kelas. Jadi mau nggak mau harus bisa improve gitu. Jadi ada enforcement dari luar. Nah mungkin itu juga yang kita butuhkan, enforcement dari luar untuk bisa nge-push kita kadang ya gitu. Jadi misalnya tadi mungkin Sabrina bilang find community ya, find community karena banyak juga komunitas-komunitas yang komunitas bahasa Inggris gitu yang itu memaksa kita untuk presentasi misalnya untuk sharing. Nah itu bisa jadi enforcement juga gitu. Jadi gimana nge-push diri kita untuk bisa improve gitu ya. Namanya manusia kan kadang-kadang aduh capek gitu ya, mager gitu. Selain tadi Sabrina bilang hobi, mungkin itu bisa jadi salah satu solusi. Yes. Gitu. Ngejawab nggak ya? Ngejawab nggak ya kira-kira? Apa ada yang kurang? Udah ya? Udah. Oke. Boleh nambah nggak buat Faiz? Boleh. Serat. Hi Faiz, long time no see. You grow so fast, and that's the great mother behind. Assalamualaikum Bunda. Yeah, as far as I know, Faiz, you are so good at robotic. If I'm not mistaken, you have interest on robotic. So, having community robotic, if I'm not mistaken, America they have interest on holding robotic tournaments, right? Because one of my brother-in-law, also from Unicom Bandung, sometimes he becomes a delegation behalf of Indonesia for competition of robotic in America. So you maybe start from there, like watching video about robotic without translation, of course, and also join the community. Oke, jadi saya meminjam istilahnya Kak Mariam dan Kak Bina bahwa belajar bahasa Inggris itu adalah harus melibatkan persistensi. Gitu. Saya pernah baca sebuah jurnal yang mengatakan bahwa kunci keberhasilan sebenarnya bukan seberapa tinggi IQ kalian, IQ kita. It's about our persistency and also sorry I forgot the name. Jadi ketabahan itu adalah kunci keberhasilan. Karena belajar itu adalah sebuah proses yang berat. Kalau kita tabah and keep trying and keep fighting, kita akan menghasilkan sesuatu, akan menuju sesuatu gitu. Faiz, me myself, if I have to choose between speaking and writing, I choose speaking. Jadi why I can be like I am now, why I can be this fluent. Meanwhile, I never go abroad, I never have a community, I never interact with people who live abroad. It's because of my consistency and my commitment. Jadi saya bicara seperti ini gitu, anak kampung yang zaman dulu itu tidak banyak aksesnya, itu karena my strong commitment. Since I got married, I forced my husband to speak English with me every day. So I have my eternal partner is over there. Ya, jadi memiliki partner dalam berbicara bahasa Inggris itu sangat membantu kalau untuk saya ya, dibanding kalau saya hanya reading and writing. Jadi skill yang paling saya kembangkan selama bertahun-tahun Faiz itu adalah speaking, conversation. Awalnya aneh, awalnya nggak fun, ya, tapi seiring waktu berkembang dengan sendirinya. Automatically, yeah. So Faiz, you can find a person or several persons, yeah, which has the same spirit and interest with you, yang punya kegilaan yang sama dengan Faiz, yang punya bukan ambisi ya istilahnya, passion untuk berkembang bahasa Inggrisnya seperti Faiz, kemudian digandeng, kemudian make commitment and be consistent. Itu.
Kalau satu orang partner saja, I can be like this. Apalagi kalau Faiz punya partners yang banyak, yang sama strong will-nya, yang sama konsistennya, you will be much better than I am now. Ya, you can try. Just find partners. Ya, seseorang yang tidak punya gengsi, seseorang yang tidak punya rasa malas berkepanjangan, seseorang yang tahu apa yang dia inginkan, seseorang yang cukup gila untuk meraih mimpinya. So find those people. Okay, you can have one or more, and then be consistent. It takes only 6 months to 1 year to be fluent in English if you have the right partners. Ya, 6 sampai 1 tahun itu akan sudah kelihatan progresnya kalau kita konsisten dengan partner kita. It can be equal or it can be more superior than you. Dan sekarang kita udah punya wadahnya di sini, alhamdulillah sudah difasilitasi. You have this Alma, you have this dear. Yeah, these beautiful girls, these handsome guys, they have the same interest. Jadi kita di sini tidak mengukur mulainya dari angka berapa ya, dari berapa banyak vocabnya sudah selancar apa tidak. Yang penting kalian cukup sama gilanya untuk mengembangkan diri lewat bahasa Inggris, and then you will help each other. Karena yang sudah pintar-pintar pun tetap membutuhkan partner. Karena sometimes ya, ujian kita adalah kita harus bersabar menghadapi teman yang belum the same level with us, gitu ya. Karena itu akan menjadikan kita guru. Ladang amal soleh kita juga sebagai motivasi kita. I finally be useful for someone, gitu ya. Jadi nanti bisa dari ini ya, dari klub ini ya, berawal dari sini. Nanti Faiz akan menemukan teman-teman siapa yang bisa belajar bersama di klub dan di luar klub, and be consistent with that. Keep speaking again, day to day, month to month, till years. And I believe you will be much more fluent than I do now. Okay? Alright, thank you so much for amazing answer. Makasih juga yang udah mau nanya, you guys are amazing. Pokoknya semangat aja, oke? Bisa lah. Jangan galau-galau, semangat, jangan lemes, jangan jadi generasi panti jompo guys. Bisa. Masih muda. Oke, bagaimana nih Pak J? Apakah sudah selesai? Oh, penutupan? Oke, alhamdulillah, this show is over and I'm going to call Kak Karen to go here to close the show. Thank you so much everyone for coming to the show. Thank you so much. Give applause for yourself. Yeah. Applause for yourself. Oke, makasih buat kalian yang udah datang ke event malam ini. Untuk para pembicara dimohon untuk tidak turun dari panggung karena ingin diberi untuk pertama untuk Mami Ita, silakan. Diberikan bingkisan oleh Pak Haji Dadang. Agak maju ya. Lanjut untuk pembicara kedua Kak Marian, boleh maju. Bingkisan diberikan oleh Pak Gunawan, boleh maju. Oh iya. Satu, dua, tiga.
Sabrina, boleh Magic maju. lips. Bingkisan diberikan oleh Bang Jai. Satu, dua, tiga. Kepada yang kami hormati para pengurus DKM, silakan merapat untuk sesi foto bersama. Untuk para peserta, berkenan untuk stay dulu ya, nanti kita foto bersama. Because you have such a good looking, I need your pic on my gallery. Wih, ini. Oh ya. Kelihatan nggak? Belakang kelihatan. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Peserta ayo. Peserta ayo. Belum kali cukup ya, ketika cukup. Yuk, ada yuk. Yuk, teman. Ada yang jongkok. Kopi berarti. Come on boys. Selfie. Yuk. Come on girls. Oh iya, Come on here with me. Come on girls. Awat dulu. Okay. Let boys stay. Okay girls, come here with me. Come on. Come on, sit beside me. Come on here. Semuanya cool. Ada mana di atas juga boleh. Ada yang behind the chair. Ini yang kemana? Yang takut beken boleh di belakang. Apa? Come here. Tengah. Dek, ada sini sebelah sini. Sebelah sini juga, sebelah sini kanan. Ada sini, di tengah ya, jangan di kiri. Sebelah kanan, kaca. Nah. Terus. Ada sebelah kanan. Biar balik kanan lagi. Kanan lagi. Terus. Nah, terus. Terus ini bisa di sini tengah nih. Ini tengah boleh. Nah, ini. Terus ada yang sebelah maju lagi. Nah, terus biar itu naik lagi. Terus
Semua belum face. Gayanya gimana gayanya? Bebas. Bebas. Yang barisan Ada yang belakang berbakat pengarah gaya mungkin? barisan paling belakang. Ayo kita bersaliman. Gayanya gimana? Oke, oke. Silahkan gaya ini dulu, gaya agak resmi dulu ya. Tangan di bawah dulu. 1, 2, 3. Ketiga ya. Oke, gaya apa? Yang apa? Yang lucu-lucu boleh sekarang bebas. Gaya bebas. Oke, dihitung ya. Gaya bebas, ngolong sama sebelah. Ayolah kita. No, over here. Nah, sebelah. Listen. Oke. 1, 2, 3. Terakhir gaya bebas banget mau ngapain. Oke, ya oke, hold your breath. 1, 2, 3. Okay, thank you girls and boys. Okay, see you around ya. Nanti kalau ada acara clubnya. Yang boys. And the boys? Coba sit here. Iya silahkan. Ayo, See you around ya. Sini di depan boleh. Cute boys temannya cutie di depan. Okay, young gentlemen, please kindly go. Oke, kiddos. Front. Kiddos. Come on, guys. Haikal, Faiz. Guys, Kita tolong foto. Ayo ikut. Boleh. kita berdiri apa duduk? Duduk aja. Duduk aja. Yeah, please sit on the stage. Dan kalau berdiri mereka lebih tinggi dari saya. Oke. Ya, di belakang bisa nggak ya mau mengisi? Oke. Di belakang atau di depannya? Nggak pas nih, mendingan di pojok, ujung. Atau nggak nape 3, jejer. Oke, 1, 2, 3. Nah, dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, gaya bebas. Gaya bebas. Ini jangan jaim. Yuk, 1, 2, 3. Lagi. Kalau nggak feel jempol tuh. 1, 2. Oke. Terima kasih Pak Sriam. Terima kasih ya semua. See you around guys. Sampai ketemu lagi. Kita kembalikan kepada MC. Okay, we have faced a series of events tonight together. Let's say Hamdallah together. I as Master of Ceremony and tonight, even more or less, I apologize because the mistake came from me personally and the right ones came from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you for coming tonight's event. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.